Привет, ребятушки. Значит, вернулся я наконец-то после небольшого перерывчика. Вот, и захотелось мне поиграть в новую игрушечку про вампирчиков. Вот. Что-то подтормаживает маленечко по настройкам. Что-то. Так. Прохождение. Посмотрим, как сильно, если будет, тогда поменьше сделаем настроечкой. Вот, собственно, пробежался я. Начало, ну, такое якобы обучение уже прошел. Вот, и начинаем с момента, как наш доктор Рид попадает в Пемброкскую больницу. Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Дали жажду из этой реки, осуши ее. Меня ткнул этот выродок. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Ах ты тварь такая. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Самый верный способ простить. Alright, sorry. Ладно, извини. I am in pain. Мне больно, мне The guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. Вы стоите и чешете. That's a very nasty wound you've Да, got у вас there. весьма неприятно. Take my word, I was. Здесь никаких. I am a doctor. Я Dr. Jonathan работаю Reed. врачом. Меня зовут Джонатан Рид. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Так, что, дружок, помочь тебе перебраться в место получше? Так, качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого горожанина. Чем выше качество крови, тем больше опыта получите. Ну, собственно, понятно. Так, чтобы выпить, надо загипнотизировать. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life Собственно, я уже and знаю, death. кто это такой. Это дружок из бандитов. Вот. Так, много единиц опыта, но помните, приведет к определенным последствиям. Чем больше вы знаете о горожанах, чем больше собираете связанных с ними подсказок, тем больше получите опыт. Давай-ка мы хрена. In the back, you bastard! Люди нападают со спины. Didn't have the guts to fight me. Я б тебя Fuck you! прикончил. I'll kill you! I'll kill Ну, you! нормально, топор дали. Так. Не то. Это, да, кнопка? Да. Так, это у нас что? 72 урон, 25 стамины. 54. Ну да, ножичек я подпрокачал немножко. Так что, наверное... Поставлю мачету свою.
тут все, больше ничего интересного. Что, по-моему, да, точно. Кушать жизнь, познавать ее самые сокровенные тайны. О, это бред. О, священный грех. Со мной разговаривает все время. Порошок. Порошок не входи, порошок уходи. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. Прошу прощения, сестра, мне нужно было побыть одному. Это самая долгая и самая странная ночь в моей жизни. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. Благодарю вас. What can I do for you? Так что случилось? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. На двери табличка с вашим именем. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Вы сестра Крейн, верно? Yes, Dorothy Crane. Да, Дороти Крейн. Welcome to Добро Pembroke пожаловать в Hospital, Dr. Reed. Your office has been Доктор, prepared. располагайтесь в кабинете. Давай поговорим. I would like to ask a few Сначала я questions хочу first. задать несколько вопросов. Как вы And поживаете, Mr. мистер Hampton, the Хэмптон? patient we brought in, how does he fare? I gave him a Я sedative дала to ему help him sleep. успокоительный, и он уснул. Poor thing was in Бедняга quite a был state of shock. перепуган до смерти. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from Человек, на him. которого вы I thought you would have known about согласились your работать. Я employer. полагала, вы знаете своего нанимателя. Мы только Apologies, I've only познакомились. just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Я только что вернулся Dr. в Англию. Swansea is a Доктор brilliant Свонзи surgeon and the most гениальный compassionate хирург и physician. очень внимательный терапевт. It's right to assume На самом Dr. деле, Swansea доктор knows Свонзи far more знает about обо me мне than I гораздо do about больше, чем him. я о нем. You'll get to know him soon Скоро вы enough, сами and better than узнаете me. его, да получше The меня. administrator Главному has врачу better things to do обычно than mix with us. не до разговоров с нами. Так, ну, собственно, Thank you, вопросов Nurse больше Crane. нет. Спасибо, сестра Крейн. Good evening, sir. Добрый вечер, сэр. I'm Я Dr. доктор Jonathan Reed. Джонатан Рид. I'm Я new здесь here. недавно. I've already heard about Я you, слышал Dr. про вас, Reed. доктор I'm Рид. Milton Я Hooks, Милтон the Хукс. ambulance Вы driver for руководитель this скорой shithole of помощи a в этой hospital. вонючей That's больнице. quite a blunt Смелое introduction, заявление, Mr. мистер Hooks. Хукс. You can call me Milton. Зовите меня I Милтон. like to Я speak говорю, my что mind, думаю, Dr. Reed. доктор Рид. Так Heard of the job. сложилось. Don't Не judge осуждайте me, меня, and I я won't не judge стану you. I'm not осуждать sure вас. I understand. Кажется, what я не you're очень talking about. понимаю, чего. Well, I'm no Ну, doctor, я не but I'm врач, но pretty sure a почти gun уверен, can't что be used пушка as a не surgical хирургический instrument. You инструмент. have a keen А вы eye. наблюдательный, стрелять I learned to научился на shoot войне, during с the тех пор war, ношу с собой. and I've carried one ever since. От привычек Old не так habits die просто hard. отделаться. No need to explain, Можете не Dr. Reed. объяснять, доктор. And if you Если ever понадобится need a пушка better получше, gun, remember, I я may могу have something что-нибудь for для you. вас раздобыть. How is the situation Как тут around с here? делами You wanna hear вообще? the situation Хотите is all услышать, что right? все в It's порядке? fucking Мы по awful. уши в We дерьме. lack everything. Всего не And it's хватает. getting С каждым worse днем every day. становится еще хуже. So what do you do exactly Чем in вы this занимаетесь в hospital? больнице, если не считать Apart торговли from оружием? smuggling guns, I mean. I've been an Я ambulance вожу driver пациентов since. уже слишком долго. Too long, I Днем и guess. ночью доставляю их I bring сюда. sick people here night and day. Это It's a грязная dirty работа, но я job, but I get справляюсь it по done большей части. most of the time. Since you're on the front Раз уж вы line, на передовой, how is расскажите, the какова sanitary санитарная situation in обстановка this вокруг? vicinity? It's a complete Хуже некуда. disaster. На некоторых It's even улицах, у getting некоторых dangerous to домов enter лучше some не streets or появляться. buildings. Even the locals Местные attack you. нападают не глядя. It sounds like things have Похоже, been a bit недавно rough вы попали recently. в переделку. Что What's произошло? happened? Yesterday I got attacked Вчера by на the меня patient напал I was пациент, bringing in. которого я вез I сюда. escaped through the Я hospital's сбежал guard. из I lost больничный my wallet сад, но when I was потерял running. там бумажник. You left Вы an оставили infected зараженного patient рядом с outside the больницей. hospital. Это That's чрезвычайно incredibly опасно. dangerous. Go there yourself if you Если want, захотите, but be взгляните careful, сами. doctor. Но будьте I'd начеку, rather not доктор. bring Я your не dead body хочу back. вас потом хоронить. Угу. Ну, понятно.
Так, расследования, которые вам доверяют горожане, рассортированы по районам. Чтобы приступить к заданию, выберите его, нажав на «да». После этого на карте отобразится область, которую нужно исследовать. Так. Are you really smuggling В weapons самом through деле the hospital? торгуете оружием в больнице. А что такого? На меня даже пациенты нападали. Да и бандиты не прочь меня обокрасть. Но вы же не защищаете себя, продаете оружие другим. Вы спасаете людей по-своему, доктор. Я даю им возможность спастись самим. Так. Личные вопросы. Да еще пока ничего я про него не знаю. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs. Каждому нужна надежная пушка. Так. Продать. А что ему продать? Топор клея. То когда можно продать? Больше ему ничего не надо. Так. Ну, оружие, детали я, наверное, для крафта оставлю. Боеприпасы. Вам. Обручальное кольцо 17. Скромное, но дорогое обручальное кольцо клея кокса. А чё ты? Дробовик Милтона 296 урона. Еще и 15. А, время перезарядки 15 секунд. Нихера. Так, патроны по копейке куплю. Осколки, масло, винты. Так, ну пока оставим. Надо, может, мыши чувствительность поменьше немножечко сделать. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Опа, там что-то плакатик какой-то кого-то разыскивает. Не кашляйте в общественных местах, берегите свое и чужое здоровье. Плюясь, чихая и кашляя, вы распространяете инфлюенцию. Болезнь распространяется с капельками, вылетающими из носа и горла. Не кашляйте в общественных местах. Понятно. Это что? А? Ты вступил добровольцем. Ух ты, какая. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me. Ничего мне не говорит, смертный. Вы все просто пыль, которую несут ветровечность. I beg your pardon. What are you begging for, Прошу mortal? прощения. My Ты clemency. просишь смертный о прощении, что ж, tonight сегодня maybe я I'm проявлю inclined to mercy. милосердие. You'll Не never forget забудешь the night ночь, you когда met Thelma встретил Howcroft. You keep calling me Вы mortal. продолжаете назвать меня Why is смертным. that? Почему? Если And я if I'm смертный, mortal, то кто вы? What are you? Well, Dr. К Reed, вашему сведению, доктор, If you must я know. вампир. Да ладно, I'm a vampire. серьезно, что ли? Так, у нее уровень 2. А ну-ка. Ну, здоровая. Так. And why do you believe Почему вы that? считаете себя I don't вампиром? need to believe Я не anything. считаю себя It is what I такая am. моя природа. it Такой is я what I ощущаю feel себя within в this этой hollow пустой shell of flesh. телесной оболочке. Please, Пожалуйста, опишите ваши Describe ощущения. how you feel. Каково это быть вампиром? what is it like to be a vampire? I can hear my Я слышу, body как crumble from the разрушается inside мое as my тело, flesh как cracks моя and кожа fades. трескается и I отпадает. sense the Я last pulse чувствую, of как postulant выпитая blood кровь within my вновь drying течет по моим veins. пересыхающим венам. I need Мне new нужно blood. еще. I see. Понимаю, мисс Have you ever heard Холкрофт. of Вы не Cottar's слышали про syndrome? синдром Катара? Never. It's a Никогда. mental Это illness психическое discovered by a заболевание, French открытое neurologist французским named неврологом Jules Cottar. Жюлем Катаром. The affected patients Больные are бредят. Мне delusional. кажется, что они разлагаются. Они считают себя That they are dead, мертвецами, a ghost or a призраками, Or in your вурдалаками case, или, a как вы, vampire. вампиры. Delusional, you say? Вот как, жалкий, Sad. ничтожный человеческое. Ты даже не You can't понимаешь, even begin to understand the что concept такое of бессмертие. И immortality. при And you этом think тебе it is кажется, I что who брежу am я. delusional. I'm assuming you must Вы be a здесь patient. находитесь на лечении, мисс Am I right, Холкрофт? Miss Howcroft? It's only a cover. Я лишь прячусь здесь от врагов. Я могу, I can leave whenever I когда want. захочу. As a woman, Женщины, a spirit, призрака, fog, or тумана bat. или летучей мыши.
Кто эти враги, о которых вы говорили? Вы можете их описать? Я точно не знаю, но я чувствовала, что они на меня смотрят. Каждый раз, когда я заходила в морг в саду, я ощущала на себе их взгляды. Сотрудники больницы вам не враги. Они помогают вам заботиться о вас. Я говорю не о врачах в белых халатах, я говорю о людях, которые охотятся на меня. Потому что я вампир. Ясно, не бойтесь, здесь эти люди вас не найдут. Я лично прослежу за тем, чтобы они к вам не приближались. Спасибо, смертный, но лучше не вмешивайся, тебе не одолеть тех, кто выслеживает меня. Кто же вы, мисс Хоукрофт, если не считать того, что вы вампир? Разве этого мало, смертный? Хочешь, чтобы я показал, что умею? Мне любопытно, кем вы были раньше, до того, как стать вампиром. Это было так давно, что я и не вспомню. Сотни лет порочной жизни накладывают отпечаток на разум, знаете ли. До встречи. Не буду мешать вам ночным обрядам королева тьмы. Чё тут? С кем потрындеть еще? О. Добрый вечер, доктор. Похоже, нам предстоит работать вместе. Доктор Рид. Доктор Свонси предупредил, что вы приедете, но я до последнего не верил, что нам так повезло. Огромная честь познакомиться с вами. Спасибо. С кем имею честь? Я Торо Стриклин, доктор Торо Стриклин. Я ваш большой поклонник, доктор Рид. Пожалуйста, расскажите о себе. Я большой поклонник вашей работы в переливании крови, доктор Рид. Я сам провожу эксперименты и считаю, что за этой техникой будущее. Почему вы решили стать врачом? Не буду скрывать, меня вдохновили вы и ваши работы. Я счастлив, что получил возможность работать рядом с вами. Я дам советы, но учтите, ничто не заменит практику, а это нередко утомительная работа в одиночестве. Разумеется, сэр, не беспокойтесь, я не буду вас обременять. Ни вас, ни больниц. Моя технология основана на исследованиях моего наставника, который помог усовершенствовать мой метод. А ваша на чем? Я не готов пока рассказывать, это только теория и первые пробы. Речь идет сугубо об эксперименте. Если осторожничать и действовать по заведенному, есть риск ничего не добиться, но по крайней мере никто не пострадает. Вы не первый меня предупреждаете, но я убежден, что знание — это главное оружие против эпидемии. Поделитесь своим мнением о пембургской больнице. Работать с доктором Свонси всегда было большой честью, но у вас, я надеюсь, наконец, учиться переливанию крови. Да вы оптимист. Такие люди редкие и ценны в наши трудные времена. Я убежден, что эпидемия испытания для всех нас, испытание выносливости и преданности своему делу ученых. Остается вопрос, способны ли мы справиться с этой ситуацией. Верно, верно. Прошлым летом, в первую волну эпидемии, я частенько шутил Милтоном о переработках. Тебе уже не смешно. Вам нужно что-то конкретное? Бросьте того, мне должны были принести материал для личных исследований. Думаю, поставщик как сквозь землю провалился. Вы хотите послать мимо меня? Не, доктор Рид. Но если вы зайдете к нему в лавку, то с учетом вашей репутации ему придется продать ваши вещества. Что ж, дайте мне адрес, если выдастся время, я загляну туда.
Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him or to prove your point? Fair question. Хороший вопрос. I Я want хочу nothing спасти but to мистера save my Фиддика, patient, доктор Рид, Dr. особенно Reed, especially since I know Mr. Fiddick's с story. учетом его истории. This personal Личное отношение involvement к could also пациенту appear to приводит be к a потере lack of беспристрастности. impartiality. Хороший хирург You must know that a good surgeon должен must remain быть neutral. I непредвзятым. agree. Согласен, но That это does не not excuse извиняет Dr. Aykroyd's высокомерное behavior, поведение a man доктора who did not even Экройда. take Он не time to тратит время converse на with his разговоры с patient. Do you think пациентом. keeping his На ваш distance взгляд, was a ему не mistake? стоит держаться All I так know is that I'm отстраненно. taking Мы care of имеем дело с human людьми, с их beings, желаниями, with надеждами и desires, hopes and страхами, fears, не с not биологическими some машинами, biological состоящими machine из крови, comprised of костей и blood, bones and плоти. flesh. Tell me Mr. Fiddick's Расскажите story. мне про Our мистера first Фиддика. diagnosis was Сначала мы compromised because промахнулись с Mr. диагнозом, Fiddick lied to us поскольку about the мистер real Фиддик origin солгал of о his настоящей injury. причине травмы. He first Сначала он claimed it was уверял an нас, что accident. это But why несчастный would he случай. hide such Зачем crucial ему понадобилось information скрывать from us? такую важную Because he is a информацию? proud Потому что он в father, первую очередь отец, и ему ashamed of putting стыдно, his children at что он risk because подверг of his своих own детей negligence. риску по собственной небрежности. Так, что тут ничего не появилось? Не появилось. Ну что ж, Goodbye, попрощались. Dr. Strickland. I will not let you down, my boy. What can I do for you, Doctor? А, ну это ж это. Thank you, Nurse Crane. Сестра Крейн. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, дай. I'm willing to give you the benefit of the... Good evening, madam. Can Чем I могу help you? помочь? My son who needs you, Сэр, sir. помогать надо I'm мне и Dr. мне, Jonathan моему Reed. сыну. Я доктор How can I Джонатан help Рид. you, Что sir? случилось с I'm вашим Beatrice сыном? Goswick, Я mother of Беатрис Mortimer Госвик, Goswick. мать Мортимера Госвика. check Вы не on могли him, бы please, его Dr. осмотреть? I've heard Все much of your говорят, что вы talents as a талантливый physician. врач. What can you tell me about Расскажите yourself, немного о себе, Mrs. миссис Goswick? Госвик. Not much to say. Что тут рассказывать? Просто Just позаботьтесь take о care моем of my мальчике, а я Mortimer, and возьму I'll еще все cover all the расходы. expenses. That's all that Остальное matters. не имеет значения. Are you really that Богаты, rich? большинство наших Most пациентов of не the могут patients here похвастаться are of a more знатностью. humble origin, if I may say so. Yes, Да, благодаря Thanks to my покойному husband. мужу я могу He оплатить rested любое in peace. лечение, которое I can cover потребуется any сыну. needed medical expenses. May I ask if you have an Работаете, occupation, миссис Mrs. Goswick? I'm a teacher by Я profession. учительница, учу I молодых teach женщин, young которые women идут who are против more воли ambitious своих about семей their futures than their во имя families. лучшего будущего. What do you think of your reception Что here? здесь приняли? Вы всем Any довольны? complaints? I have had the Мне ваша uttermost больница reservations сразу не about this понравилась, hospital но since we положение было arrived, критическое. but we had no other choice. Поэтому у нас Considering the state of просто не было emergency. выбора. Is there something in particular? Пожалуйста, that's bothering расскажите, you? что именно Some вас of the staff were беспокоит? not especially Не все welcoming. ваши медсестры были I любезны. suspect they're Видимо, not не accustomed привыкли to иметь dealing дело with с patients пациентами, of such которые social занимают такое standing. место в обществе. И что ее красоты. Tell me more about Расскажите your мне, что вы arrival at думаете the о Pembroke Пемброкской Hospital. больнице? Почему она вам не What gave you понравилась? such a bad first impression? The ambulance driver was Водитель quite кареты скорой rude помощи and постоянно stern. грубил, а And медсестра that миссис nurse, Miss Hawkins, Хокинс seems to have quite и a вовсе вела dubious себя attitude. возмутительно. What do you mean? Что вы She имеете в managed to виду? secure a Она bed for нашла my son койку для моего despite the сына, хотя epidemic. все было It was a забито relief, зараженными. but it Я wasn't обрадовалась, cheap. что место обошлось недешево. I share your concern, Я Mrs. разделяю Goswick. вашу Be беспокойство. sure that I'll talk Я to the поговорю people со всеми, involved. кто в этом I don't участвовал. expect Я не жду, compensation, что вы Dr. вернете Reed. мне деньги, доктор Рид. But I'm Просто aware such учтите, behavior would что not в be других tolerated больницах in other такого не hospitals. допустили. She charged you Она взяла for с a вас bed. деньги за Yes, место. and Да, I я, paid конечно, without question, заплатила. Мне considering некогда the было urgency of возмущаться. the situation. Что там появилось, нет? А ну-ка, по личным. Ничего. Ну что ж. Goodbye, Mrs. Goswick. Goodbye, мисс Свик. Good evening. I'm Dr. Reed. Добрый вечер, я Can I доктор help Рид. at all? Я могу No, чем-то really? помочь? Нет? Вот как? Why Тогда are you почему вы here, здесь? I don't want to talk. Я не хочу говорить, My мне throat очень hurts болит too горло. much. I suppose that this pain Получается, is именно the из-за этой reason боли you're вас here. сюда доставили, а вас Is кто-то someone taking заботится? care of you? Yes Да и нет. and no. Could you at least tell me Сэр, your name, может, sir? хотя бы назовите свое имя? Мортимер, Мортимер Госвик.
Почему ваша мать отправила вас сюда? Она явно считает, что это плохая больница. Моя мать просто желает мне добра. Пока я здесь, она не успокоится. Она через многое прошла, чтобы помочь мне. У нас немного необычная больница, но не беспокойтесь. Здесь вы в надежных руках. Доктор, убеждайте не меня, а мою мать. Она вам досаждает? Если хотите, я прошу ее вас не трогать. Интересное предложение, доктор, но вы знаете мою мать. Если вы попросите, она привяжет себя к моей кровати. Сильно ли у вас болит горло, мистер Господа? Настолько, что я бы лучше помолчал. Вы понимаете, что пациент и его личный врач должны общаться. Может, дать вам бумагу и ручку? Не стоит. Ясно, мистер Госвик, может, у вас болит не только горло? Возможно, на самом деле вы страдаете чем-то похожим. Возможно, но сейчас я не хочу ни говорить, ни писать об этом. Расскажите о себе, мистер Госвик. Я не хочу разговаривать, доктор. Упертый какой. Как-то они все с этим самым... Так... Переутомление. Можно его полечить немножко. А надо ли? Мне пройти, но если вам понадобится моя помощь, смело зовите меня. Добрый вечер, сэр. Доктор. Добрый вечер, сэр. Я доктор. Чем могу служить? Не знаю, нужно ли тут третье мнение. Ваши коллеги уже ведут спор по моем лечении. Ясно, вы не могли бы объяснить мне дело? Я Харви Фидик. Я просто хочу, чтобы мне рассказывали. Расскажите о себе, мистер Фидик. Я самый, что ни на есть обычный человек, который хочет вылечить руку, чтобы вернуться к своей работе и семье. Меня это больше интересует, чем вы занимались до травмы. Я плотник и не исключительно, но с одной рукой я семью не прокормлю. Доктор Рид. Вы удовлетворены лечением? Ну, как сказать, удачное время я выбрал для травмы, простите за прямоту. Но больница же заполнена больными инфлюенцией. Не буду вас обманывать, боюсь, что так и есть. Вы уверены, что не сможете сами провести операцию? Мне кажется, вы очень способны врач. Ваши коллеги думают так же. В других обстоятельствах я бы согласился. Но сейчас я не готов взять это на себя. Приношу свои извинения. Что говорят доктора, которые спорят о вашем случае? Стриклинд и Экрейд, они оба хотят как лучше, но не слушают друг друга из гордости. Похоже, врачи не сильно отличаются от плотников. Что? Я не раз до хрипоты спорил с другими плотниками на стройплощадке, только мы спорили о досках и гвоздях, а не о костях и жилах. Расскажите о своей травме, Харви. Почему вы чувствуете себя виноватым? Из-за меня погибла жена. Теперь я могу лишиться всего, потому что поранился по неосторожности. Какой же я осел. Почему вы вините себя в смерти? Я работал 2 смены. Она принесла мне обед и попала под немецкий авиалет. Вы не виноваты в том, что получили травму, мистер Фидик. Разве что вы сделали это умышленно. Разумеется, неумышленно. Я не могу работать, пока рука не заживет. Мне надо детей кормить. Расскажите о смерти вашей жены Харви. В 15-м году меня призвали в армию строить мастерские для королевских военно-воздушных сил. Хелен была так рада, что меня отправили на фронт. Немецкие цепелины бомбили стройплощадку, но мимо меня промахнулись. А жена как раз принесла обед во время налета.
Я сочувствую вашей потере. Многие погибли. Я служил во Франции и насмотрелся на это. Я бы сказал, что она ушла не мучаясь, но на самом деле я даже в этом не уверен. Наших деток остался я один, бедный крошка. Как ваши дети пережили потерю матери? Они тогда были помладше, одна хорошо, моя Хелен не прихватила их с собой в тот вечер. Что ж, до свидания, мистер Фидик, я зайду к вам позже. Катики всякие. Опа, не понял, что за загрузка. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Я доктор I believe we're going Кажется, to be мы теперь colleagues. работаем вместе. Yes, I've been Да, мне informed about сообщили your о вашем arrival. назначении. I'm Я Waverly Экройд. Welcome aboard, I Добро suppose. пожаловать, Does my что ли? arrival Похоже, мое inconvenience появление you in some way, представляет для Dr. вас какую-то Let us just проблему. say that I don't Скажем particularly так, я share не Dr. разделяю Swans's восторг доктора enthusiasm for Свонси, hiring который you. пригласил вас What we сюда. need here are Нам нужны reliable надежные professionals, профессионалы, а not не overrated знаменитые dabblers. дилетанты. If you have a problem with me, Если Dr. у вас есть ко мне Aykroyd, please претензии, feel доктор free to Экройд, tell будьте me. добры Dr. Swansea has высказаться. Доктор imposed your Свонзи навязал presence вас on this нам, hospital спросив without asking anyone's совета. advice. Своя рука The владыка. benefit of his position. Но я не согласен с But его I don't agree решением. with it. I know we've never met Знаю, мы before, прежде не встречались, but I но я believe не this сомневаюсь, hospital что could use больнице не all the help хватает it can get. рук. You will Вы же agree не with that, будете с этим спорить. Oh, Я but I have heard наслышал о вас, about you, доктор Dr. Рита, вот Reed. вы не можете Of сказать обо course, мне you того can't say же, the same about me, поскольку I я не haven't тратил wasted my время на time общение с courting the прессой. Aren't you too old В for вашем such возрасте jealousy? завидовать смешно. It К really тому won't же do you это any вам не good, поможет. Don't be ridiculous, Не Dr. Reed. смешите, доктор Рид. A Одного simple взгляда на glance вас is enough for me хватает, to know you чтобы have nothing for понять, me to envy. завидовать тут нечему. Since your tenure Раз in уж this вы работаете hospital в is больнице longer than значительно mine, дольше, чем я, perhaps может, you can tell me расскажете more о ней. about this place. Let's just say I'm Скажем tired of так, the я carelessness чрезвычайно устал around от me. беспечности, окружающей меня. I have always respected Я the всегда skills с of Dr. уважением Swansea, относился к таланту but доктора over Свонси, time но his сейчас его enthusiasm has энтузиазм become направлен не на то. Carelessness? От беспечности? Exactly В каком what are you смысле? talking about? We're here to save Наша lives. задача здесь The спасать people who жизнь. trust us are Нашим not volunteering for подопечным не нужны experimentation. эксперименты. They're Они here to be хотят healed. выйти из I don't больницы intend to здоровыми. Я run не any планирую radical никаких experiments, экспериментов, доктор. Doctor. Даже Even при if том, I, что хочу as any выйти good practitioner should, express an за interest пределы in pushing the обычной boundaries медицинской of medical практики. research. Modern medical methods Современной were created медициной мы through обязаны audacity дерзким и and ego. самоуверенным людям. But there are Но в rules in our нашем line of деле work, есть определенные and they're here to правила. Они protect our защищают patients. наших пациентов. Tell me, Waverly, Скажите, what do you Уэйверли, think что of вы Dr. думаете о страсти Strickland's доктора enthusiasm Стрикленда for к his экспериментам? experimental research? Strickland is playing with Strickland his из patients' гордости и lives стремления к for славе pride играет с and glory. жизнями пациентов. Это Now that, неэтично. sir, is unethical. Are you thinking about something in Вы о чем-то particular? конкретном? Harvey Fiddick needs Харви delicate Фидику нужна surgery. деликатнейшая I операция. Я believe we убежден, should что stick мы to the должны usual следовать procedure. стандартному But my young протоколу, а мой colleague младший obviously коллега не disagrees. согласен. And are you not А вам afraid не that your приходило в голову, rivalry что with вы не видите Strickland may be успехов blinding Стриклинга you? из-за вашего Rivalry? соперничества? I guess you could call it Пожалуй, that. это можно так назвать. But I will never Но be я не childish позволяю enough to let личным my соображениям personal влиять feelings на affect my суждение. judgment. Why do you Вы wish to хотите lead this провести эту surgery? операцию? I strongly Я believe считаю, that что Mr. недопустимо Fiddick should рисковать not be жизнью мистера butchered to Фиддика, test an испытывая на unproven нем procedure. новую процедуру. Other people may say that's too Кое-кто conservative a может point of счесть view. ваши взгляды Conservative? консервативными. And what are you going to А что say вы to Mr. скажете Fiddick мистеру if Фиддику, he loses если his он arm лишится because of руки the operation? из-за Because that's операции? what's going Так to нет, happen если if она the пройдет surgery is a неудачно. failure.
Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Other people may say that's too conservative a point of view. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. Ага, то есть уже выбора нету. Так, ну-ка, дядька. Ух ты, ни хрена себе. Do you need my assistance? Not at all. I'm sure that you are used to gaining people's trust with your impressive skills. Well, it will not be the case with me. Ну-ка, чё, ух ты, 2600. I don't know what you've heard about, but I have already proved that I was a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories.
Нашим главным оружием было и остается знание, за которое It is not a question of initiative, it is a question of integrity. Эти люди доверили нам These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Похоже, у вас не лучшие воспоминания о военной службе. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. Война War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Чем-то согласны, доктор Акрейд. Да, тут было уже было. Спасибо, что уделили время. Поговорим позже. Так, а это что, башка? Это, наверное, с кем-то еще потрындеть можно, да, уже? Появились новые вопросы. The pain. It's here again. Здесь. А что тут нету никого, почему? Ладно, хрен с ним. Да ёпрсы-ты. Нет, надо. Так. Где у нас чувствительность на троечку поставить? О, получше стало. Так, и туда пойдем домой к себе. О, сюда еще заглянем. Можно лутануть. Так, пила. This must be the place. Вот и It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Статья об законах. Что тут про вампиров? До хера читать, короче. Когда наконец меня вылечат? Через месяц? Через год? The flower's dying. Цветок засыхает. It needs Ему нужна water. вода. Так, провести анализ крови Уильяма Бишопа за рабочим столом. Слабая сыворотка и нерегенерации. Моментально восстанавливает 300 единиц здоровья, затем 150 здоровья за 15 секунд. Что там нужно? Тартрат железа и раствор гипохлорита натрия. Так, что тут с оружиями у нас? Пила 65 урон. Выносливость 20. Что нам надо? Ага, часть обычной рукояти не хватает. Так. Можно переработать в склянки, в склянки. Одна пробирка, одна пробирка. Полупустая бутылка, дешевый джин. Переработаем. Средняя цена при перепродаже. Можно разобрать на части. Ну, это... William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. So much time.
Так. Чат свернул, блин. Аж не вижу ничего. Ага. А там и нет ничего. Так, что там у нас? Когти, да? Так, увеличивает запас здоровья. Так. На соточку увеличим. Точно. Так, это у нас что? Плюс 15% выносливость. Запас крови на 5%. Объем, поглощаемый при укусе. Так. Увеличим количество единиц здоровья, восполняемых при укусе. Тратит урон от укуса в бою. Что у нас? Так. Вы восстанавливаете кровь в венах цели, делая ее беззащитной. Вы создаете невидимый барьер, который поглощает урон от оружия ближнего боя, пока не исчезнет или не будет уничтожен. Барьер. Кровавое копье. Вы бросаете созданное из крови копье, которое проходит сквозь врагов перед вами. Так, а что второй уровень? А, уровень 8 нужен. 20. Так, что 200? Что охренеть? Так. Что можно сделать? Давай стаминку увеличим. Еще разок. Да? Да. Точно. Так, и он от укусов в 2 раза увеличивает, а тут восполняемых при укусе. Теперь вы можете носить с собой 3 сыворотки, увеличить число патронов, которые вы можете нести с собой. Пока оставим, наверное. О, это у нас что? Вы совершаете сверхъестественный прыжок к цели и наносите ее урон во время приземления. Так. Лечение вы расходуете выносливость, чтобы раствориться во тьме и стать невидимым для большинства врагов. Расход выносливости увеличится, если вы двигаетесь. Вы выйдете из тени, если нанесете удар, уклонитесь или израсходуете запас выносливости. Вы чё? Вот. А ну-ка, аутофагию качнуть нет? Нет. Опа. Еще раз. Даже второй уровень можно, нифига. 600. А, но у меня все равно единиц не хватит. Это получается... А, ну, тьмой нужен. Здесь у нас, да, открылось. На 150. Так.
Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Состояние также может ухудшиться из-за распространения болезни. Чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Состояние здоровья жителей района кажется физического урона, он погрузится в хаос. Вот решайте. Так. Клей закончился. Что такое вообще? Вот. Ага. Ничего не болеет. Смотрим на камень. 3, 1. Вообще никого не известно. В больнице, собственно, 6000. Так, я тут еще что-то не со всеми поговорил. I'm to stay here until my research is complete. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. What about my thirst for blood? Буду молча. Читайте, кому понравится. These men, they're a company of professional vampire hunters. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom?
Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Not now! Yes, Doctor? Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. That's all for now, Nurse Crane, thank you. It's locked, all right. Reads me like a book. I never could keep anything from her. The life running in your veins. Here again. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Daily routine. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss.
I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. It's here again. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wonder what your last thoughts would be, sir. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps?
But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. See you again. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique.
Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them? Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again.
You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Goodbye, Dr. Tippett. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Привет, Азамат. Да давненько что-то не это самое не было. А то возможности не было, то еще там, в общем. No soul anymore. All gone. Так, может громко, надо чуть. Да ёпарасы-то. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Не громко, Why нет, should этот I? самый игрушка. These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. A funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing,
and she was looking for your body. She must be very relieved now. Да уж, не очень-то она рада. Do you need medical attention? I'm feeling all right, Doctor. But perhaps it is because I, too, am used to the smell of the dead. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Чувак-то наркотой пальчик. Tomorrow, more bodies will arrive and then sadly depart. I'm managing a trade. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody.
Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement.
These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. It's locked, all right. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this.
Skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage.
Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a Да, position. с микрофоном, ну как-то... О, вот так, да. Привет. С микрофоном, ну, увлечен немножко на чат. Не очень смотрю, так что... И как это вы к нам зашли? Нет, это вы к нам зашли, не мы. Вот. Что-то рыбалка не клюет. Давно уже не заходил туда, а тут вот вампирчик вышел, думаю. Побегаю, кровь пососу. It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? Молодец. What if in the end, nobody was spared? Да и то опять не знаю, что-то мне вот тут в руки Конан Эксел попался, а я как залипел в него. Вот, а у меня то ли винда корявая, то ли еще что-то. Короче, не этот самый, игрушка не сворачивается. Ну, то есть альтап нажимаю, и она вешается. Она сворачивается, но обратно разворачиваться не хочет. Так что, поэтому, пока в Конана залипал, соответственно, ни стримов не было, ничего такого. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Ты читер, что ли? Why is Milton Тебя grumpy античит-варк не on a daily пускает. basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Ну да, видишь, видимо, они что-то там выпустили, что только с лицензией работает. Что-то мне подсказок нет. Ладно, иди. Так. Где этот-то? Так это всегда так происходит. Что они что-нибудь намудрят, а потом починить не могут. Там кто-то в этой комнате в запертой сидит. Ага, вот он, Милтон. Друг, я тебя искал. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Чё-то он какой-то мелкий такой. Так, что-нибудь появилось новое? О, о репутации. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed.
Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet. With all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Появилось что-нибудь, нет? Нет, раба штука и все. 115 монет, охренеть. Так, а что мне там рукоятей надо было? Дорого как у него все. А что-нибудь купишь? Так, часики, флакончики, наверное, переработаем. Так, это тестовая. Образцы, ингредиенты, запчасти. Почему только эту фигню могу продать и все? Топорик клея. Ставлю пока, ладно. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Good evening, sir. Doctor. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Вампир лечит людишек. Ну-ка, что-нибудь открылось? Нет. Еще. А тут что? Почему этот самый сильно? Все понятно. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Don't waste your time with me.
ищите, ищите и найдете. Тоже всех подряд. Не будешь обескровливать. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in.
flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed.
I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. Goodbye, Milton. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Goodbye, Dr. Tippett. The pain. No decency. All liars and thieves. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea?
Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Fear and disgust. Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fellow. Still standing. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, Nurse Hawkins. This is no time for self-pity. It is the last thing our patients need.
Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals. Or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess.